సో స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ అంటే okay Nana, so it's a structure oriented program. Why we call C as a structure oriented means because of it based on a particular structure, like we'll have a preprocessor directives in the beginning, then we have a main function, then we have a statements in the main function, and after that you can write a body for the other functions, right? So we follow a structure actually. That is one reason. And another one is we call it as a procedure oriented programming. Okay. So what do you mean with procedure oriented is, so in C what you do is actually they'll give you a problem and they ask you to write the solution actually. So the main concentration will be totally on the how to write a solution for the given problem. That's the main thing that we follow in C. So whereas in object oriented programming actually, so I told you know yesterday actually, so object oriented programming mainly concentrate on what? Data security. So data is not freely available, data is not freely accessible to everyone. Okay, so there will be a restriction for the data access. So that's the object oriented, but structure oriented is only about how to solve the program. We don't talk about the structure of the స్ట్రక్చర్ అంటున్నా సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది డేటా ఆర్ నాట్. ఓకే, సో అలాంటివి ఏమి మనం వచ్చేసి టచ్ అయ్యాం. ఓకే, సో మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ గా ఏం తెలియాలి, మనకి వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ తెలియాలి. తెలుసు కదా నన్ను మీకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటి నన్ను నాకు ఫస్ట్ వచ్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, రైట్? డాక్యుమెంటేషన్ గుర్తుంది కదా. దెన్ వీ హ్యావ్ అ లింక్ సెక్షన్, లింక్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ సెక్షన్. గుర్తుంది కదా, మాట్లాడండి. Then we have a global declaration section. Global declaration section. Okay, global అంటున్నా, దీనికన్నా ముందు ఇంకోటి ఉంది, డెఫినేషన్ సెక్షన్, రైట్? యా జస్ట్ okay, so link section. Now then we have a definition, then we have a global declaration. Okay, then we write the main. Okay, in main what we do, local declaration. Okay, then executable statements. Okay, so and now we'll have a other function definitions, right? Okay, so this is called the structure of the C program, Nana. One of the important question anamata. Okay na. So documentation section ante enti, basic ga documentation section ante enti nana, comment laga రాయటం. ఏమని రాయొచ్చు, ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎడిషన్ అని చెప్పి ఒక కామెంట్ లో రాయొచ్చు నన్ను. లింక్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి నన్న, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, right nana? So link section is nothing but a pre-processor directive section nana, which one you can call it as a hash include stdio.h, hash define, so such kind of a things. Definition section, here you can declare a function actually, int sum, int a comma int b, right nana? Then we have a global declaration section. Global declaration section, so I'll just declare something like this. Int total అని పెడుతున్నాను మెయిన్ కి బయట. సో దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇంట్ మెయిన్. సో మెయిన్ దగ్గరకు వచ్చాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం నన్ను వచ్చేసి వీఆర్ టేకింగ్ 2 వేరియబుల్స్ నన్న, x5,
y వచ్చేసి 6 తీసుకున్నాను నేను, రైట్. తీసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, టోటల్ ఈక్వల్స్ టు అని సమ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. సమ్ కి ఏం చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి ఎక్స్ ని y ని పంపిస్తున్నా పారామీటర్స్ కింద. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను నేను, ప్రింట్ అని చెప్పేసి టోటల్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్. ఓకేనా, రిటర్న్ 0 అన్న. ఇన్ని రోజులు అంటే మీకు సి దాని గురించి ఇది ఉంది కాబట్టి తెలియదు కాబట్టి పర్లేదు. ఇప్పుడు పైథాన్ సిని కలపకండి, అర్థమైందా? బేసిక్ గా మనకి రెండు వచ్చేసరికి అది సగం ఇది సగం గుర్తొస్తాయి టైంకి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాస్తున్నాను నేను, రిటర్న్ a+b అంతే. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? సో కామెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. ఓకే, హ్యాష్ తో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ లింక్ సెక్షన్ అన్న. ఈ డెఫినేషన్ సెక్షన్ లో వేర్ యూ కెన్ డిక్లేర్ అ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్. ఓకే, గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ లో గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ అంటే మెయిన్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్. లోకల్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఇదిగోండి స్టార్టింగ్ లో మెయిన్ దగ్గర వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయడం. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఇది ఎగ్జిక్యూటబులే, ఓకేనా, ఇది ఎగ్జిక్యూటబులే, ఇది ఎగ్జిక్యూటబులే. సో దేర్ ఆర్ 3 ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ నాన్న, రైట్. అదర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే సమ్ ఫంక్షన్ కి డెఫినేషన్ రాయటం ఇది. ఓకే, ఈజ్ యువర్ స్క్రీన్ ఈజ్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్ నాన్న, కనిపిస్తుందా నేను రాసేది? ఓకే నాన్న, సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్, యా, సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ఏనా, total equals to percentage d. యా ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు చెప్పి నేను చేస్తున్నాను, చూసారా సార్? అక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ రాయాలి సార్, మీరు ప్రింట్ అని రాశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాగే ఉంటది, ఒకేసారి రెండు లాంగ్వేజ్ బ్రెయిన్ లో పెడతాయి కదా. ఓకేనా, సో అది సంగతి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అట్లీస్ట్ యూ పీపుల్ ఆర్ అలర్ట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి, సో వేర్ యూ కెన్ గివ్ అ స్ట్రైట్ అవే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ అన్న, రైట్. గుర్తుంది కదా, గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా ఇది, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇట్స్ సింపుల్ నాన్న వచ్చేసి. ఓకే సార్, am I recording this? You're getting recording notification? Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good nana. Okay, so that's nana, and I'll try to give it's like throw some light on each and every concept, right? Keywords ante enti? Keywords చెప్పండి. కీవర్డ్స్ కి ఇంకొక పేరు వచ్చేసి ఏంటి నాన్న, రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్, రైట్. ఓకే, సో సి లో ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న, సి హ్యాస్ 32 keywords. Yeah, 32 keywords. Okay, so you have to buy out those. Auto, break, case, care అవని చెప్పేసి మొత్తం 32 keywords వచ్చేసి రావాలి నన్ను. ఓకే, why we are calling those as keywords అని అంటే, రిజర్వ్డ్ వర్డ్ అన్నది అప్రోప్రియేట్ గా ఉంటుంది నేను, బికాస్ దే ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ సమ్ పర్పస్ నన్ను వచ్చేసి. కీవర్డ్స్ హ్యావ్ predefined meaning, right? Predefined Yes. meaning, okay, and they are reserved for some purpose, right? And you have to use them only for the purpose they are actually reserved for, right? You can't use them for other purposes. So that's a keywords. Okay, and after learning the keywords, what you learn, Yes, sir. you learn the identifiers. Nana. The next concept is called identifiers. Okay, identifiers are also known as the names, right? Names. So what do you mean by name? In C language, almost everything has got a name. Your variables will have a name, constants will have a name,
functions will have a name, arrays will have names, pointers will have names, structures. Every concept that we study in C language will have a name. Okay, so names are very important, but there are 5 rules to create the names. You know that, right? In Python also we just learned that. Okay, so what is the first rule? We can use what? Capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 numbers, and only one special symbol. What is that? Underscore. Underscore none. Okay, and second, what is second? Should not contain Spaces, sir. Yeah, should not contain spaces. ఓకే అలాగే ఇంకోటి ఏంటి నాన్న Start with First, underscore or okay. alphabet, sir. యా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ షుడ్ నాట్ బి డిజిట్ నాన్న Digit, ఓకే sir. నాన్న సో Sir. పేరులో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి నాకు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిజిట్ నాన్న రైట్ ఫోర్త్ వన్ Yes, sir. is we cannot use Meaningless keywords. names. Keywords as identifiers. We cannot use keywords as identifiers. ఏ మీరు చెప్పేయండి మీ మేడం చెప్పినాయా Yes, sir. పిచ్చెక్కిస్తున్నారు అసలు ఒక రేంజ్ లో ఏంటి ఒకసారి చదవండి ఎవరైనా చదవరా ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ ఎవరు చదువుతున్నారు కదా చెప్పండి త్వరగా The name should be meaningful. మీనింగ్లెస్ పేర్లు పెట్టుకోకూడదా We are prefer 8, sir. ఓహో ఇంకా నాన్న They are case sensitive. దే ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఇంకా Start with underscore or alphabet, sir. స్టార్ట్స్ విత్ అండర్ స్కోర్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్ ఓకే ఇంకా అంతేనమ్మా ఇవేంటి మేడం ఏమైనా నోట్స్ ఇచ్చారా మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకున్నారా It should not contain any special symbols. ఓకే అండర్ స్కోర్ అని ఉండొచ్చా Yes, sir. Other than underscore. ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకా మరి ఇప్పుడు ఏం చదువుతారు మీరు నేను మీకు ఏమైనా ఇచ్చానా ఫస్ట్ యూనిట్ కి నోట్స్ ఏమన్నా నేను చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఇచ్చానా మీకు నేను ఇచ్చానా ఓకేనన్నా సో మీరు ఏది ఫెమిలియర్ అనిపిస్తే అది చదవండి అంటే మీరు ఏది చదవగలను అనుకుంటే సో నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ ఓకేనా అండ్ ఫిఫ్త్ రూల్ ఈస్ కాల్డ్ At the ఏంటి rate నాన్న of hash, special symbols use చేయకూడదు, sir. కాదు నాన్న length can be up to 32 characters nana 32 characters but we prefer 8 characters. 8 characters nana, 8. right okay nana so these are the rules nana so we can use the letters capital A to Z small a to Z 0 to 9 symbols and only one special symbol that is the underscore. Why underscore is allowed? Because it looks like a space, right? And your name should not have any spaces. First character cannot be a digit. You cannot use keywords as a identifiers. Okay, length can be up to 32 characters, but we prefer 8 characters. అంతేగాని మీనింగ్లెస్ పేర్లు పెట్టకూడదు అలానే ఏం కాదు నాన్న మీనింగ్ఫుల్ పేర్లు పెట్టుకోమని చెప్తాం మీనింగ్లెస్ పేర్లు తీసుకోదా ఇంటి ఎక్స్ అని రాస్తున్నావు దానికి మీనింగ్ ఏముంది నాన్న ఏమన్నా ఉందా ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏం లేదుగా మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ అంటే ఏంటి నాన్న రేడియస్ అని అర్థమైందా ఏరియా అని అలా ఇవ్వటం
బట్ మనం ఏం చేస్తాం, టైపింగ్ కి వాటికి ఈజీగా ఉండడానికి ఎక్స్లు వైలు ఐలు జేలు అవన్నీ పెట్టేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, అది పెద్ద రూల్ ఏం కాదు. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్స్టెంట్స్ నాన్న. వచ్చేసి కాన్స్టెంట్స్. కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఓకే, బిఫోర్ దిస్ యాక్చువల్లీ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్దాం. ఓకే నాన్న. సో ఇందాక ఐడెంటిఫైర్స్ కి రూల్స్ చదివాం కదా. ఓకే, ఇవి చెప్పండి నాకు. ఐడెంటిఫైయర్స్ లో వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? ఓకే, ఐడెంటిఫైయర్స్ లో నేను సమ్ అని రాస్తా, SUM సమ్. కరెక్టేనా? ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. Yes, sir. Valid, sir. వ్యాలిడ్. ఓకేనా? Yes, sir. స్మాల్ Valid, sir. స్మాల్ ఎస్ క్యాపిటల్ యు స్మాల్ ఎమ్ వ్యాలిడా? Valid, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ఓకే, sir. Valid. స్మాల్ ఎస్ స్మాల్ Yes, యు sir. క్యాపిటల్ ఎమ్ Valid, ఇదేనా? sir. Yes, sir. Valid, Valid, ma'am. sir. ఓకే, అన్ని క్యాప్స్. ఓకేనా, అన్ని స్మాల్. ఓకేనా, ఆల్ ఆర్ వ్యాలిడ్. అండర్ స్కోర్ సమ్ అని పెట్టా. ఇది Valid, sir. Yes, Yes, sir. sir. ఓకేనా? Valid. సో Valid, యా, sir. వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆర్ వ్యాలిడ్ నాన్న. ఆల్ ఆర్ వ్యాలిడ్, రైట్? అండ్ ఆర్ దే ఆర్ సేమ్ ఆర్ దే ఆర్ డిఫరెంట్? Different, sir. They are Different, different sir. naina. Okay na, they are Valid, different sir. because yeah, they are different. But okay na, so why and C is a case sensitive language. Okay na, case sensitive language. Okay, what do you mean by sensitive? Means small s capital S అంటే అది డిఫరెంట్ గా చూస్తుంది because they are differ in their ASCII codes. మీకు తెలుసు కదా? Yes, అవునా కదా? yes, sir. So that's the Yes, sir. reason. And just okay, okay. Okay, so before going to that, actually, okay, I'll just constants కన్నా ముందు ఇది చెప్పేస్తాను నేను. That will be better, no? Data types నన్ను వచ్చేసి data types. Okay, so can anyone tell me what is the data type in C? The data type specifies the range of value and valid operators. Operators కదా, operations. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరిది డెఫినేషన్? నాదే కదా. Yes, sir. మాట్లాడండి. Yes, బికాస్ sir. అది ఎక్కడ ఉండదు. ఓకేనా? డేటా టైప్ స్పెసిఫైస్ range of range of values Range of value and valid operations on those values. and valid operations. ఇలా రాయటానికి అద్భుతంగా ఉంది కదా నా ట్యాబ్. రాక్ చేస్తుంది అసలు, వైట్ బోర్డ్ టీచింగ్ లాగా. బాగుందా బాగాలేదా? Bond, sir. మొహమాటాలు చెప్తున్నారు. కామెడీ అర్థమైంది. ఓకేనా? సో డేటా టైప్స్. ఓకేనా? డేటా టైప్స్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ నాన్న. ఏంటది? అది ప్రైమరీ డేటా టైప్స్, డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ నాన్న? Void, Primary. char, Very good Int, నాన్న. char. They are void, char, int float. and float నాన్న, రైట్? void, char, int, float. ఓకే, void అంటే ఏంటి? Void means nothing. Which does not Void means contain nothing. written anywhere. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో void మీన్స్ నథింగ్. ఏమీ లేదు అని చెప్పటాన్ని మనము వాయిడ్ అంటాము. పైథాన్లో అయితే ఏమంటాము? నన్ను అంటాం. జీవితం మర్చిపోయారా? ఎన్వై అని నన్ను, రైట్? ఏమా? Yes, sir. ఓకేనా? సో యా, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటే ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇన్ సింగిల్ కోట్ నన్ను, వెదర్ దట్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్, ఈవెన్ ఏ సింగిల్ డిజిట్ ఆర్ అ స్పెషల్ సింబల్, ఈవెన్ ఏ స్పేస్ ఆల్సో, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ నాన్న. క్యారెక్టర్ సైజ్ వచ్చేసి ఎంత నాన్న? ఇట్స్ సైజ్ ఈజ్
1 byte. ఓకే నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను, క్యారెక్టర్ అంటే సింగిల్ కోట్ లో ఉండాలి అన్నమాట, రైట్? ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి? నంబర్స్ వితౌట్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఆర్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటిజర్స్, రైట్ నాన్న? సైజ్ వచ్చేసి ఎంత నాన్న? సైజ్ 2 bytes. ఓకేనా? సో 10 ప్లస్ 100 మైనస్ 250 10,000 ఇలాంటివన్నీ. ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఫ్లోట్ సో నంబర్స్ విత్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్నవన్నీ, రైట్ నాన్న? సో మైనస్ 2.5 ప్లస్ 300.786 అలాగే ప్లస్ 10 ఈ ప్లస్ 3. ఇదేంటి నాన్న? మ్యాంటిస్సా ఈ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్, గుర్తుంది కదా? ప్లస్ 10 అన్నది మ్యాంటిస్సా, ప్లస్ 3 అన్నది ఎక్స్పోనెంట్, అంటే 10⁻³ అని అర్థం. అది అర్థమైందా? ఏనా? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ నాన్న, రైట్? ఏంటి ఇవి? ప్రైమరీ data types. These are the building blocks for the C language. Next comes the derived data types. Okay, so ఈ రోజుకి టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ స్టాపింగ్ హియర్ నాన్న. నా ఇదేంటి అంటే ప్లీజ్ ఫర్ టుమారోస్ క్లాస్, ఓకే, లైక్ సి అంటిల్ ఆపరేటర్స్